Aim being Amy. Psi 2 intends CES paroles NC moment. Ses Q les anges tant guide ici pour une raison divine. CEQ 2 taperts entendre va évaler quelque chose de sacre en toi. Alors, ouvre ton cœur et reçois ces messages. Avant que nous commencions, j'ai besoin que tu fasses quelque chose d'important. Écrit, oui anges, dans les commentaires, si I deses si tu crois, au timing divin. Tes paroles créent une énergie puissante. Lorsque tu affirmes ta foi, les miracles commencent se manifester. Chaque fois que tu cliques sur ce bouton, tu dis oui plus de guidance angélique dans ta vie. Si ce message touche profondément ton âme, pense envoyer un super merci. Ton soutien nous aide répandre plus de lumière dans le monde. Et laisse les anges parler travers ce qui suit. Les anges parlent avec urgence en ce moment. Leurs voix résonnent fortement dans l'esprit parce qu'ils veulent que tu comprennes quel point cet amour est proche d'éclater. Ils veulent que tu ressentes le poids de ce qui se passe derrière les coulisses. Ton futur est pour à découvrir quelque chose ton sujet qu'il ne peut pas ignorer. Si n'est pas seulement quelque chose qu'il a entendu. Si n'est pas seulement quelque chose qu'il a vu. C'est quelque chose qu'il a ressenti profondément dans son âme. Quelque chose qui la frappe si fort qu'il ne pouvait pas l'ignorer, ni en essayant. Cette révélation la bouleverse. Elle secoue ses émotions. Elle bouleverse ses projets. Elle ébranle les murs qu'il avait autrefois construits autour de son cœur. Si les murs étaient épais. Si les murs étaient faits pour tenir l'amour distance. Mais toi, tu les as brises sans m'y essayer. Il essaie de rester maître de lui. Il essaie de raisonner ce qu'il ressentait. Il tente de se convaincre que ce n'était qu'une question de temps. Ou juste une coïncidence. Ou quelque chose dont il pourrait se détourner. Mais maintenant il sait. Et il n'y a plus de retour possible. Les anges descendent qu'il est arrive un point de non-retour. Son cœur parle. Son esprit a confirme. Et le ciel a rendu les choses claires. Tu es celle celui qui Dieu lui a réserve. Tu es le miracle pour lequel il avait cessé de prier. Car il croyait que c'était impossible. Et maintenant qu'il a réalisé cette vérité, tout en lui est différent. Il ne peut plus dormir comme avant. Ses nuits sont remplies de pensées pour toi. Ses rêves apportent ton visage, ta voix, ta présence. Mais lorsqu'il essaie de se reposer, son cœur reste éveillé, battant ton nom chaque rythme. Chaque prière qu'il murmure commence par ton nom. Son cœur s'emballe avec un mélange de peur et de joie.
Per pars q sed amor, symbol plus grand q lui. Per pars quil se q cella exigera tout di lui. Pos di retenu. Pos di mers. Pos di demi mesure. Joy pars quil se q cella viant di diu. Joy pars quil se q diu ne felit jamais. Joy pars quil sate quam tel amor est rare et quil nulla lacera pus lui eceper. Les anges descend q l'hésitation perd sun imprise sur lui. Les excuses auxquels il s'accrochait autrefois s'effondrent. Les doubts qui murmurient son oreille sont en train de s'écrouler. La perdita vulnerable est consommée par le feu de cet amour. Désormais, tout ce quoi il pense, c'est comment se rapprocher de toi. Comment prodiguer ce que Dieu lui a révélé. Comment te garder auprès de lui et ne jamais te laisser partir. Il est consumé par le désir de bien faire, de temer de la manière dont le ciel l'a voulu. Les anges descendent quil est submergé d'amour pour toi. Submergé par le de que Dieu a choisi pour lui quelqu'un d'aussi rare, d'aussi beau dans l'esprit, d'aussi oint et fort. Parfois, il se sent indigne. Il demande Dieu. Pourquoi moi? Comment puis-je être autre pour une personne comme elle/lui? Ah. Et Dieu lui répond doucement. Parce que je t'ai choisi, et pour lui. Parce que ma grâce suffit. Parce que cet amour fait partie de mon plan. Il ne cesse de réjouir dans sa mémoire des moments passés avec toi. Des instants qui, pour toi, semblaient très insignifiants, mais qui, pour lui, signifiant tout. La manière dont tu parles de vie, pas seulement pour lui, mais pour tous ceux qui t'entourent. La façon dont tu portes les pays dans les temps. La force de ta foi qui déplace les montagnes. Chacune de ces choses le fait tumer un peu plus amoureux chaque jour. Elle prie avec intensité, criant vers dans le silence de la nuit. C'est tout cela est réel. Donne-moi la force de le poursuivre. Donne-moi le courage de lui montrer mon cœur. Fais de moi la personne pour laquelle elle/il prie. Oh, les anges descendent que Dieu est en train de répondre ces prières. Elle le remplit d'une audace qu'il n'avait jamais eu auparavant. Il lui donne des arves qui confirment ce qu'il ressent. Il lui montre des visions qui lui rappellent que cet amour est divin. Il brise chaque chaîne qui le retenait. Désormais, il marche différemment. Les anges guident ses pas, mais d'une manière qu'il ne perçoit pas. Il prend des décisions qu'il n'aurait jamais pensé prendre. Il ferme des portes qu'il croyait nécessaires. Il s'éloigne des distractions. Il choisit la sainteté plutôt que le confort. Il choisit la foi plutôt que la peur. Ce changement n'est pas petit. Il est visible au ciel.
El est resenti dans l'esprit. Et bintit, tu leveras aussi. Chaque partie lui crie ton nom. Et il ne peut plus lutter contre cela. Non. Tres bintit, tu leveras. Bintit, son amour ne se coquera plus. Bintit, il ne sert plus silencio. Bintit, il se répandra dans des actions audacieuses qui m'étonneront. Les anges descendent qu'il viendra avec clarté. Il viendra avec certitude. Il viendra avec un amour qui ne vacille pas. Oui, ils déclarent cela avec foi. Pourquoi? Parce que tu dois recevoir cet amour divin. Moi, j'ai confiance dans le timing de Dieu. Je crois que cette promesse est en train de s'accomplir maintenant. Écris, le ciel apporte ma promesse. Pour t'approprier cette parole. Clique sur Jamie Portrait en accord avec les anges. Abonne-toi aux messages des anges pour ne pas manquer les murmures du ciel. Et si cette parole a touché ton cœur, clique sur Super Merci pour elle seller dans la foi. Les anges se réjouissent car ils voient ce qui est sur le point de se réaliser. Ils voient le moment où leur amour percera la peur. Ils voient le moment où vous resterez tous deux dans l'émerveillement du plan parfait de Dieu. Ils voient le jour où vous vous tiendrez dans les bras l'un de l'autre et où vous direz: Seigneur, tu l'as accompli. Tu as écrit cet amour magnifiquement. Tu as tenu chaque promesse. Ah, très bientôt, tu ne croiras pas seulement cet amour. Tu le verras. Tu le vivras. Tu en remercieras Dieu chaque jour. Parce que leurs murs sont tombes. Parce que leur cœur est pert. Parce que le ciel escale cet amour pour toujours. Les anges continuent de parler avec urgence car le ciel agite rapidement. Ils violent que ton cœur reste préparé. Ils violent que tu voix demeure forte. Ils violent que tu saches que cet amour n'est pas en commun. Il est dej elge. Ton futur époux ressent des vagues d'émotions qu'il ne peut contrôler. Chaque fois qu'il pense toi, son cœur s'emballe. Chaque fois qu'il prie, ton nom s'élève dans son esprit. Chaque fois qu'il arrive, il voit des éclats d'une vie qu'il est destiné construire avec toi. Les anges descendent que cette réalisation la complètement transforme. Ce n'est plus seulement un sentiment qu'il peut ignorer. C'est une vérité dont il ne peut s'échapper. L'amour qu'il porte pour toi est trop grand pour rester caché. Il déborde dans chaque partie de sa vie. Il essaie de le rationaliser. Il essaie de l'expliquer. Il sait que ce n'était peut-être pas le bon moment. Mais Dieu continue de confirmer: c'est mon temps. C'est mon plan. C'est celle
Chalui Q, Jai Choisi E. Maintenant, il écoute. Maintenant, elle agite selon le ciel. Maintenant, elle laisse partir elle pour qui autrefois le retenait, car il comprend que cet amour n'est pas seulement pour lui. Elle s'agit d'obéissance Dieu. Les anges révèlent qu'il a commencé faire de choix qui s'alignent avec cet amour. Elle coupe les lignes malsaines. Il s'éloigne des personnes et des choses qui n'honorent pas le plan de Dieu. Il entre dans une saison de préparation pour pouvoir te rencontrer comme les personnes qu'il est destiné. Ton esprit a ressenti ces changements. Tu as eu des moments où ton cœur s'est senti plus léger, où tu as perçu un mouvement dans l'invisible. C'est parce que le ciel aligne tout. Les anges travaillent sans relâche pour clarifier le chemin. Cet amour n'est pas ordinaire. Il n'est pas superficiel. Il n'est pas précipité. Il est constant. Il est puissant. C'est le genre d'amour qui transforme, divise et glorifie Dieu. Ton futur époux est consumé par le de prodiguer cet amour. Il pense comment te monter son cœur. Il pense comment te garder en sécurité émotionnellement et spirituellement. Il pense honorer Dieu dans les manières dont il t'aime. Les anges descendent qu'il répète ses paroles en prière. Il demande de later parler avec clarté lorsque le moment viendra. Il demande de lui montrer comment exprimer son amour non seulement par des mots, mais par des actions qui prouvent son engagement. Chaque jour, il devient plus courageux. Chaque jour, il se rapproche de toi. Chaque jour, il fait des pas que le ciel guide. C'est pourquoi l'énergie entre vous est si forte récemment. Vos âmes s'alignent. Bientôt, il fera un pas en avant. Bientôt, le silence sera brise. Bientôt, l'amour qu'il a cache déborder si clairement que tu n'auras aucun doute. Les anges descendent que tu sauras que c'est lui parce que ses actions correspondront ses paroles. Elle ne joue pas avec ton cœur. Elle ne viendra pas dans la confusion. Il viendra avec clarté. Il viendra avec paix. Il viendra avec un amour qui ne vacille pas. Lorsque ce moment viendra, tu ressentiras la présence du ciel. Tu sentiras la main de Dieu dans toute cela. Tu verseras des larmes de joie en voyant comment il a magnifiquement écrit ton histoire. Déclare avec foi. Je reçois cet amour. Je fais confiance au plan de Dieu. Je crois qu'il est perçu est maintenant. Écris, mon amour divin est elge, portrait en accord avec le ciel. Clique sur Jamie si tu te tiens dans la foi. Et c'est ce message, a confirme ce que tu ressentais dans ton esprit. Clique sur Super Merci pour le seller avec gratitude. Les anges se réjouissent car ils voient ce qui est sur le point d'arriver.
Ils voient le moment au tout prendre sens. Ils voient les larmes de joie que tu verseras. Ils voient le train au doux cœurs se rejoignent enfin sous elle le miri du ciel. Très bientôt, tu entreras pleinement dans l'amour que Dieu a promis. Tu expérimenter le but de son plan parfait. Tu le remercieras chaque souffle parce qu'elle est perdu ton futur et peut s'est transformé en foi, parce que son hésitation s'est transformée en action, parce que le ciel a qu'elle cet amour pour toujours. Les anges continuent de parler parce que le ciel ne veut pas que tu restes en ce moment. Ils t'exhortent rester dans l'attente, car ce qui s'est passé maintenant dans l'invisible est plus grand que tu ne peux l'imaginer. Ton futur et peut est submergé par ce qu'il a découvert ton sujet. Cette vérité allume quelque chose de puissant en lui. Ce n'est pas une émotion passagère. Ce n'est pas une fascination. C'est une reconnaissance secrète, une certitude dans son esprit que tu es celle / celui que Dieu a créé pour lui. Les anges descendent que cette révélation a complètement brisé ses anciens schémas. Les murs qu'il avait construits pour se prodiguer se sont effondrés. Les excuses qu'il utilisait pour retarder sont parties. La peur qui le retenait autrefois se dissout dans la lumière de Dieu. Il se tient maintenant dans un lieu de soumission. Il assume son timing. Il assume ses peurs. Il s'est soumis à la volonté de Dieu pour cet amour. Et dans cette soumission, Dieu le remplit d'audace comme jamais auparavant. Son cœur brûle d'urgence. Pas une urgence précipitée imprudente, mais une urgence qui sait que le moment est proche. Il sent le ciel le pousser en avant. Il sent l'esprit lui dire: avance. Le temps est venu. Tu as ressenti cette énergie toi aussi. Cette agitation dans ton âme. Si y repose qui vient avec la paix. C'est le signe que le ciel aligne tout. Ton futur et peut écouter chaque jour davantage. Il marche dans l'obéissance. Il ne peut plus ardeur de penser toi. Il voit ton visage dans ses arves. Il sent ta présence mi-distance. Il se souvient de tes paroles, de ton sourire, de ta lumière. Chaque petit détail ton sujet fait partie de ses prières. Cet amour la humblement transforme. Il apprit d'eux avec gratitude. Il demande: Seigneur, comment puis-je traiter la personne quelle il mérite? Et Dieu répond en le façonnant, en retirant ce qui ne lui appartient pas, en renforçant son esprit et en le préparant témer comme le ciel l'a voulu. Les anges descendent qu'ils prennent des décisions qui prouvent son sérieux. Ils s'éloignent des distractions. Ils ferment des portes, ce qui ne peut
entre dans, cette nouvelle saison. Il se libre d'ici qui le retenait auparavant parce qu'il sait qu'il ne peut pas émaner l'ancien dans si nouveau amour. Et ses prières ont changé. Il ne demande plus si cet amour est réel. Il demande comment le prodiguer. Il demande comment le chérir. Il demande comment l'honneur à travers cet amour. C'est ainsi que tu sais que c'est divin. C'est le rapproche de Dieu, pas le one. Les anges violents que tu restes, encourage y. Latent à eat long, mais el n'a pas eat vain. Chaque jour, le ciel à travail en coulisses. Chaque instant à préparer vos deux aims pour l'amour qui arrive. Bientôt, il ne pensera plus seulement toi. Il avancera vers toi. Bientôt, son amour ne restera plus caché. Bientôt, il fera des pas audacieux qui confirmeront tout ce que tu as perçu. Les anges descendent que tu sauras que c'est lui parce que ses actions correspondront ses paroles. Il ne joue pas avec ton cœur. Il viendra avec clarté. Il viendra avec paix. Il viendra avec un amour qui ne vacille pas. Lorsque ce moment arrivera, tu sentiras la présence du ciel. Tu sentiras la main de Dieu partout autour. Tu verseras des larmes de joie en voyant comment il a parfaitement écrit ton histoire. Déclare ceci avec foi. Je reçois mon amour promis. Je fais confiance au plan de Dieu. Je crois que ma pensée est maintenant. Écris ma promesse se réalise maintenant. Pour celler cette parole dans la foi. Clique sur Jamie pour s'aligner avec le message du ciel. Et si ce message a touché profondément ton esprit, clique sur Super Merci pour déclarer ta foi avec assurance. Les anges célébrent car ils voient ce qui est proche. Ils voient le jour où cet amour atteindra pleinement ton cœur. Ils voient le moment où des larmes de joie couleront alors que vous embrassez ce que Dieu a écrit. Ils voient la joie qui remplira ton âme quand vous dorez ensemble. Seigneur, tu l'as accompli. Tu as tenu parole. Tu as écrit notre histoire d'amour parfaitement. Très bientôt, tu sortiras de la tente pour entrer dans l'accomplissement. Tu tiendras la promesse entre tes mains. Tu remercieras du chaque souffle parce que son hésitation a disparu, parce que son cœur est pert, parce que le ciel a scellé cet amour pour toujours. Les anges continuent de parler et ne s'arrêteront pas, car le plan du ciel pour toi est trop important pour te manquer. Tu te tens dans la dernière ligne droite de la tente. Et le ciel aligne tout parfaitement. Bientôt, tu verras pourquoi cela devrait prendre autant de temps. Ton futur époux n'est plus l'ami personne qu'il était il y a seulement quelques semaines. La découverte de ce que tu représentes
pour lui a transform, son cœur. Il marche différemment. Il pense différemment. Il prie différemment. Chaque pas qu'il fait maintenant est vers toi. Vers la promesse. Vers l'amour que Dieu a écrit pour vous deux. Les anges descendent qu'il ne peut pas effacer ton image de son esprit. Elles se partout. Dans les conversations. Dans les moments de silence. Dans la tranquillité de la nuit. Mais lorsqu'il essaie de se concentrer sur autre chose. Son esprit revient constamment vers toi. Parce que ce que Dieu a planté ne peut très déraciner. Ils ont compris que cet amour n'est pas seulement un désir. C'est un appel. Cela fait partie de leur but. Cela fait partie de leur destinée. Ils savent maintenant que te choisir. C'est choisir ce que le ciel a choisi. Cette réalisation les remplit à la fois de tremblement et de joie. Tremblement parce qu'ils comprennent la responsabilité d'aimer quelqu'un comme toi. Joie parce qu'ils savent que Dieu leur a fait confiance. Chaque per qu'ils portaient autrefois fond devant le plan de Dieu. Les anges révèlent qu'ils vivent des rencontres divines en secret. Des arves, ô Dieu leur montre ton visage. Des murmures en prière confirment que tu es la bonne personne. Des moments de culte ô ton nom inonde leur cœur de paix. Ces instants les façonnent, les adoucissent et les renforcent. Ils se préparent silencieusement mais avec intention. Ils rompent les relations qui ne sont pas alignées avec la volonté de Dieu. Ils brisent les habitudes qui auraient entravé cet amour. Ils permettent de purifier leur cœur pour qu'ils puissent t'aimer pleinement. Ton esprit a ressenti cette préparation. Si calme soudain. Cette paix qui survient me dans l'incertitude. C'est parce que le ciel agite simultanément dans vos deux vies. Les anges confirment que ce que tu ressens est réel. Ils bâtissent le courage pour faire ce pas audacieux. La pause qui changera tout. La pause qui brisera le silence. La pause qui transformera les prières en réalité. Bintit un signe si clair apparaîtra que tu ne pourras pas en douter. Cela peut venir par un message, une visite, ou d'une manière qui te surprendra complètement. Mais quand cela arrivera, tu sauras que c'est Dieu. Les anges descendent que tu ressentiras la présence du ciel ce moment. Tu ressentiras une paix si profonde qu'elle te fera pleurer. Tu sentiras du sourire sur toi parce que sa promesse est arrivée. Et lorsqu'ils se tiendront enfin devant toi, leur cœur exprimera ce qu'il a retenu si longtemps. Ils diront des mots qui guérissent chaque doute. Ils montreront des actions qui prouvent que chaque prière envalait la peine. Ils t'aimeront d'un amour qui vient directement du cœur de Dieu. Le ciel se réjouit car cet amour est désormais irrésistible.
Le timing est parfait. Le chemin est clair. La promesse se réalise. Déclare-le avec audace. Je suis prêt et pour l'amour que Dieu a écrit. Je crois que son timing est parfait. Je reçois pleinement cette bénédiction.